Hey guys, this is Rajesh. Welcome to my channel, Raj Creative Studio. Okay guys, coolest dance steps part 2 లో ఇప్పుడు 3 మూమెంట్స్ అనేది మీకు చేసి చూపించబోతాను. నీకెందుకు ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మూమెంట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మూమెంట్ వచ్చి జస్ట్ స్లైడ్, జస్ట్ లెగ్ రైట్ లెగ్ 1, ఓకే రైట్ 1, లెఫ్ట్ లెగ్ 1, సేమ్ 1 అన్నప్పుడు రెండు 1 పొజిషన్. ఓకే జస్ట్ చెప్తున్నా చూడండి. రైట్ లెగ్ 1, ఓకే 1 2, ఓకే 3 4, అదే 1 2 3 4. అర్థమైంది కదా? సో దాన్ని ఎలా చేయాలంటే జస్ట్ 1 2 3 4. ఓకే మనం 1 2 3 4 చేసినప్పుడు అలా 1 2 3 4 1 2 3 చేసినప్పుడు సైడ్కి స్లైడ్ చేయాలన్నమాట. అది ఎలాగంటే చూస్తున్నాడు 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే అర్థమైంది కదా? సో చేసి చూపిస్తాను. అది చూడండి, మనం రైట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ 1, ఓకే నేను రైట్ స్టార్ట్ చేయాలి. 1 చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8. గైస్ మనం ఇప్పుడు సెకండ్ మూమెంట్ చూద్దాం. ఓకే సెకండ్ మూమెంట్ వచ్చి లెగ్స్ ఓకే దగ్గర పెట్టి 1, ఓకే 2, ఓకే మళ్ళీ 3, మళ్ళీ 4, ఓకే అదే మూమెంట్ 1 2 3 4. ఓకే మనం అది ఎలా చేయాలంటే జస్ట్ సైడ్కి రైట్ సైడ్ వేసినప్పుడు లెఫ్ట్ లెగ్తో పుష్ చేస్తూ రైట్ లెగ్ని బ్యాక్ చేయాలన్నమాట. అది ఎలాగంటే 1 2 3 4. లెఫ్ట్ సైడ్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ రైట్ లెగ్తో పుష్ చేస్తూ లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్కి వెళ్ళాలన్నమాట. అది మూమెంట్. ఓకే 1 2 3 4, ఓకే 1 2 3 4. నెక్స్ట్ మూమెంట్ వచ్చి 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4. దీనికి మామూలుగా జస్ట్ 1 2 3 4, మళ్ళీ 1 2 3 4. ఓకే కంబైన్ చేసి చూపిస్తాను స్టెప్. 1 2 3 4, మళ్ళీ 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే గైస్, మనం థర్డ్ మూమెంట్ చూద్దాం. ఓకే థర్డ్ మూమెంట్ వచ్చి జస్ట్ 1, ఓకే 2 జంప్ మాట 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. అది ఎలా చేయాలంటే జస్ట్ రెండు లెగ్స్ దగ్గర పెట్టి 1, ఓకే దూరంగా 2, మళ్ళీ 1 2, ఓకే 1 2, మళ్ళీ 1 2, okay 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే గైస్, వీడియో చూసారు కదా? ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకున్నాను. అలాగే వీడియోలో ఉన్న స్టెప్స్ ఒక 15 to 20 మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.